muzeeyi wasizeeyo cyane bulungi buli otyo tuli bulungi ensi ogiraba ebintu bigenda maaso mu ggwanga nga bwe mbadde nnyonnyola abantu nti omwaka gwatandika bulungi naye tugenda gumalako naye tugumazeeko bubi teri mwaka mutafiiranga prominent people naye ate guno gwe gususeewo and you see prominence is relative. Prominence is relative. Oyinza okusanga omusajja ku kyalo nga naye ye muzaata waabwe naye nga ye ate talina media nga yammwe naye nga ne ku kyalo ye muzaata waabwe kaga media ye kumakinga nti kino naye ensi media makes people weewaawo katusooke tutandike n'emboozi ekoza amawulire olunaku olw'eggulo era nga tulina nyingi nnyo zetugenda okwogerako naye katusooke n'ensonga ya democratic party olunaku olw'eggulo Democratic Party ng'eyita mu mwogezi waayo Opio Okola yavuddeyo n'egamba agenda teekawo ebiina oba komiti ey'enjawulo mwe bagenda okuba nga banoonyereza kwabo bammembazi baabwe abali mu kibiina ate nga tebawagira party president wa Norbert Mao nga basalawo okuwagira candidate mulala bo bagamba kino kiviolating a constitution ya Democratic Party. Tukimanyi lwatu nti mabegakaawo tulina ababaka ba parliament 12 bava mu kibiina kya Democratic Party kwaliko Medad Lubega Segona, kwaliko Honorable Betty Namboze, kwaliko Muwanga Kivumbi, Alan Sewanya na Mathias Mpuga n'abalala bayoleki bava mu kibiina ne basalawo okugenda okuwagira National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo mukukuna Joseph Tamale Mirundi njagala oyigirirewo ensonga ya Democratic Party nkimanyi waliko mu kibiina ekyo myaka mingi nnyo emabega. Democratic Party ekyalina amaanyi tewali si Democratic Party yokka yesi yesu eriemu nti how do people perceive political parties? Do you join them because of ideology or as vehicles for elections? What is happening? Happening. Ekibiina kyonna ffe mu Africa biri kwesinishite biri vehicle abalabo bazi wano bani abayitawo towe nalemu yayitawo nayingira enalemu. Yes. So political parties, what does one want? Wants to go to parliament. It's a primary ambition. Kakati ekyo tikibera punishable by the party. Ekyo kibera punishable by the population. Is this man a honest man? Okay. Population ye kipanishinga. Kakati omusajja amaze okubala ye ayagala kulagawo mu parliament oba kubeera chairman wa 5 ayina on the ground nti yeetaaga ekigambo kimu bwogera federo ennyukuta 6 naye tewali muganda abuuza bannambooza bwe yajja palamenti ogwasooka yajja n'embwa enjizi n'olutuula mu palamenti kuyiga federo yali aleeseko olina omuganda yenna ayimba federo yali aleeseyo ekiteeso kya federo nekidibeera defeated mu parliament because you can bring a private member's motion which means nti bali baabalanga this is a gullible society. Can you get federalism in parliament? No. Federalism in parliament you can amend the constitution to change the political system. But the federalism is not a political system. It's a form of governance. True. Kakati omuntu agamba nti nona federal mu parliament gwe musiru. The population yokka yetamanya. Kakati what is wrong by just mentioning a word of 6 letters nengena mu parliament nenfuna million 3 ku support? So buli omwana onye ekintu kyalingirako atuuke walaga. This is how we perceive political parties. Nti nkere wange nentambuza ebigere neninya boda nentuusa ku stage neninya emmotoka nentuusa mu park neninya emmotoka endala nentuusa Masaka nenkwata eyebukakkata nengenda nkwata ekidyeri nentuuka Esese. These are methods of transport. My destination is Esese and I've used several good. But I don't have a car, assuming I don't have a car. Kakati eyo, that's one. Bano bo bagala genda ludawa mu parliament.
abantu population yaffe yo epanishinga kibiina egamba bebasalawo nti kati tugende noono so ekitegeeza political parties tezikyakola kati kiina nabagamba nti lukwati president Museveni yagenda yali mu DP nagiraba nga tetambula nagenda akola mu gavumenti y'Obote bweva mu gavumenti y'Obote yakolanga ni mu office ya y'Obote yali analyzing amawulire nakolera Obote report kakati bwavaawo nakola Fulunasa nava mu Fulunasa nakola UPM teyagenda nayo mu nseko nakola NRA. Yes, changing from one political party does not matter. What is your mission? Agenda. Sajja ayinza okumanya nti tiimu y'omupiira Premier League mugiraba nnyo baguze defender ansinga nja kutuula katebe nga atema. What is the future of DP, the oldest party? Teina. You see, what you people don't know. Emisiri eriyo ekibiina bakiyita Wafudu Party. Wafudu. The oldest. Kiina ki. Kanu was destroyed. As long as you don't have people to appeal to you. Democratic Party yali badde yenyumiriza mu kintu kimu nti nasale sitekabu edda timu y'esekansi yalinawo sitekabu. Ekyokubiri nti mainly DP esalanye eddiiro in 1960s aba DP basala eddiiro eyali secretary general bamuyitanga Batalingaya yasala eddiiro nayingira UPC nafuuka minisita internal 1980 aba DP 10 bayingira mu UPC ne bakulosi kuba tibalina ideology wano Okero Lutwa yayita Semwogerere nayita abakulu bonna ne bagenda mu gavumenti ya Paulo Muwanga eyababba obululu kakati ate Museveni gyabasanga nga hostages n'abeyambisa n'abajjako money power yabagobanga omu because the Democratic Party did not know the difference between a coalition and a broad-based government. A broad-based government, you pick an individual. Museveni did not negotiate with the Democratic Party. There was not agreed package. Where a coalition you agree on the minimum program, you agree on the sharing of government jobs, and you have conditions under which you can withdraw. Kakati ye Museveni aba DP tebayawula broad based naki kuba abantu abasinga obungi tebamanyi ezo political terms nti lumonde n'omugoyo lumonde n'ebijanjaalo bitundibwa sente endala omugoyo a mixture of ebijanjaalo ne lumonde ndala but if one vomits biba bifaanagana kakati this is what our political gundi abombalaba ba professor bani abatasoma political science ekyokusatu nti DP this time round mawe yabala bubi nakataba kenkemba wandiikidde ngenda kateka mu nnimi zonna kali kajja kufuluma ku Saturday Bobiwine and the story of Kasobeza. Bobiwine and story of Kasobeza. Kasobeza is a proverb in Uganda. Kasobeza is a family member who started stealing from the family. Temusobola mukwata. Kasobeza takwatibwa. Nenga amanyidwa. Atamanyibwa. Anti abamu family ngate yabbamu ebintu. Tosobola mukwata. Kakati Bobiwine bwe bamuleeta. The people who are supporting the Democratic Party bali ba NRM. Era abo bapya nkugamba wano kana akatabo invisible hand nakawandika ennaku z'omwezi for the future will exonerate me dated 19th July 2012. Wow. Yeah, you're right. And I make a precise prediction. Yes. Nakugamba nti this is why nakugamba nti mu government muli mu group says by this time nagali government ya Museveni iri mu group semeka busy and why they want to remove Museveni nagali they know that sooner or later Ugandans will unmask them. The more Museveni stays in power, the political skies are becoming too clear. Ugandans are realizing who are the real thieves
and they are paying for their blood. Dr. Besigye also is on the decline. Blaming Museveni and heaping everything on him for political surgical operation is losing ground. Government thieves are like a mobile phone thieves. If one steals a mobile set, he must disappear as soon as possible, because if he does not switch it off and it rings, the owner will realize the loss. Or if a search is made, the culprit will be apprehended. This is why they want to overthrow the leader, Museveni, before the population realizes who is the real thief. This is what explains the current political crisis. They know that the mobile phone is about to ring, and the owner will soon realize that his phone is missing. Like a telephone thief who gives excuses for his quick departure, these two groups in government are giving silly reasons for Museveni's removal. However, I'll return to this later. One group, you hear, in 2011, one group, elections, one group paid Mao shillings 1.5 billion for the campaign. The same people who were supporting Haji Nasser Ntege Sebagala to take over the party dropped him like a hot potato. They opted for Mao. Remember, Mao had left the DP and ganged up with Agula Award to form another party, the Progressive Party. Mao was rebranded for Kakati Nkugamba. Mao Alliance through Bali Bagamba. Secondly, this group that invested in the Democratic Party wanted Kenya. Today wageri ani wa simu. Ati nkugambye nti ba mafia balinga babbi basimu. Bagala Museveni agwe bo basigalewo. Simu tebajijja. Anti simu anti otadduka. Kati you overthrow Museveni, remove him before the people realizes. That's why tukita surgical operation. So Mao yaliko wa. Mao yali mu DP. Kakati Mao ngali ne Sebagala. Bana ababo Kenya, the issue was one person reasoned between Museveni and another Westerner, there must be a transitional president who was in Kenya. Another group of Ugandans don't mind about tribes. Ugandans want to chase away Museveni. They want to change. They are not tribalistic. Neman. Kakati atenga luo. Another group yaba na abavuka abafera ababbi. Yonge rooliza musente jovola bebbi ennyo. Kakati eno group yali eyagala Mao mu DP nesanga mu kizibu. Semwogerere is a Catholic. Semwogerere ekibira bwe yakivaako ne bakiwa Sebaana Kizito, an Anglican, but ye Muganda. Kakati Sebaana Kizito abantu bangi baita bamenyi nti Anglican nga bamuyita John Sebaana Kizito. If you don't change these Christian names into Uganda or vernacular, abantu bagategeera. Kuba Sebaana teyeyitako Yokaana. Yokaana aba mukristaayo. John aba mukatoliki. Yusufu oyo mukristaayo oba musiraamu. Yosefu oyo mukatoliki. Kakati if I remain Joseph, amanya agamu abantu kati bamuyitanga John Sebaana Kizito. Kati John Sebaana Kizito nga mukwano gwa Kardinali Nsubuga nnyo bonna bamamba, ate Kardinali Nsubuga yali musuubuzi nga ne Sebaana musuubuzi. Kati Sebaana did not identify with Anglicans. Many people believed yali mukatoliki. Nange nagenda okukola mu lupapula lwa munno in 1980 Catholic newspaper. Sebaana was on the board. Kakati abakatoliki semwogere bwagenda ne baleeta Sebaana. Abakatoliki tebategeera Sebaana Kizito mukristaayo najja yesimba ku president n'agwa. Kakati bwagwa ne bagamba nti nedda Sebaana bwavaako tuteekekaani. Ne bagamba nedda, let us drop the Buganda issue, retain the Catholic tradition. That's why bwe beesimbawo ne Mao ne Sebagala. Sebagala egundi yajja na ssente ze n'alemba. Najja bagambe mwembale anti mutumwaji temutegeera bintu. Sebagala bamuwa ssente ayuze mu kibiina kya DP. Kakati Sebagala ne mugamba nti Muslim ekibiina kya DP ekyazimbibwa ba Catholicism tujja kikulembera. Muzeyi Tamale, awo niwe njagala okubuuliza ekibuuzo. Olowooza ekizibu kya political parties katumale. Kakati nkugamba kwe kuleeta Mao. Mao is a northerner but a Catholic. But Mao speaks southern gundi ennimi zaawo zonna azimanyi.
kuba yagamba ye true definition of Uganda mama we mu western tata we mu northern yasomera kakati Mao bano ba mafia bo bali bagala Bukenya kakati Bukenya ngali mu government vice president oli yayaji wenga yali mugezi yagamba Western cannot succeed another Western. That's what I say. Instead of bringing another Western, you rather consolidate Museveni. Abantu bayinza kubakiriza ba Western kufuka myaka 5. They cannot accept this. I'm a realist. I'm a realist. You rather support Museveni. That's why nti abantu nga Mugisa muntu ne Besigye bafeyirinze. Because they come from the west. They come from the west. Tebayinza kubawa. Nebine bintu faba byogera realistic and I write them kakati Mao asanga ekizibu nti bamuleta mu kibiina kya DP yali akolosinze ng'ekibiina kivuddemu ng'akoze progressive party n'abulawo oli kakati ne bamukomyawo ne bamuli branding kati Mao bamuli branding ne bamugamba yesimbe ku bwa president bamusuubiza billioni ne bamuwako mu kitundu ne bamugamba naye tonoonya kalulu Gwirolo is to legitimize the elections. Kakati Mao, because he's an intelligent man, defied the orders. Nebamutega akabenje. Nazino tebazi muwa. Kakati nkugamba. Secondly, this group invested in the DP wanted Bukenya for a possible alliance between northern Uganda and Buganda. They did not, however, overlook the West. One of the architects of this Bukenya Mao alliance is through the Democratic Party. Hails from Western Uganda. Ono yabagamba banyankoli banne. Nti there must be a transition between Museveni, a transitional president who does not come from the west. From the west. Naye ate olwokubanga naye mugagga ate nga alina influence mu west. Ye yali amanyi nti even western kuba nabagamba tekiri mu Uganda ekizibu kye mutakkiriza. Tukiyita gradual socialization. A group that has been in power for a long time, bumujijijjako murundi ogumu erwana. This is the problem of Uganda. When Amin was removed, the Western Nile Bank afloat, they wanted to secede. Political power is like a blanket. Once it is removed from you, you feel it. If the Westerners who have dominated this government for 35 years, temumalaga bajjako bwe batyo. Museveni must give you an ordinary succession. Sikuba kuba bukubi. No. Tekisoboka. Kakati nkugamba. Sokoli nkugamba. Take care of the interests of the Western tycoons at the exit of the president in case his camp succeed the president. This is why the group paid 200 million to each of the 4 DP MPs who had crossed to Subi to lure them back to the Democratic Party. The Bukenya group reasons that they can get a slice of Uganda votes to have a foothold group in Mengo and share it with the Mbabas in their battle with Museveni. Kakati, banu babagulayo, Subi yajja, Buganda out of it, abanamboze ne bagenda, basegona ne bagenda, ono mugagga yabagulayo, million yabyebi, ne bakoma, because that time the intention was to consolidate the Democratic Party. Kakati, Mao bwe yajja okubabanja tebamusasula balance. A 1.5 billion. Mao, I told him, Mao, these people will never give you any money. Why? Because tebagenda kuwa sente name. Why? If I pay a scholar not to shoot into my net and he causes me corner kicks, do I pay you? Corner kicks means you were shooting into my net. I have struggled on my defenders. I have struggled on us and us too. Mafias cannot, like they are like prostitutes. They cannot sell on credit to the same person twice. Malaya taiza kukiza gasoko sasule zili. Hiyo maneno ya jana wapi? Pesa ya jana wapi? Kakati, wait. Kakati, mu situation yene mpya. Abasajja ne batuula. Nzi kyembagala kukutuula. I support them. Omanyi balina group 3. Waliwo omuvubuka ajoga ennyo, waliwo obuvubuka buno obubbi, waliwo abasajja abakulu. When I listen to the professor is very useful to this country. Era alonginga nnyo okukola nange. Maybe one day it will happen. Kubanga batransform into a think tank. Balina ideas ennungi. Kakati bwe batuula
ne babuuza kankati what next Museveni has weakened mwe Museveni ekirungi kye kyayina Museveni's enemies underestimate him when you think that Museveni has lost popularity then that's when he is strong kakati bwe batuula ne bagamba kati bwe batuula ne bagamba nti mumanyi Mao tetumulizimbirako tuleete Bobiwine when you read my book I'm telling you the rise of Bobiwine. Bobiwine is a creation of the mafias. Mao yakisookamu ne bamuwako 1.5 billion mubiri guli mu election ziri endala kakati Mao alowooza ye yabitandika kikola alliance Besigye ne bamumma ssente bamubuulirirawo Besigye tetujja kuwa ssente why Besigye yakola ensobi ssatu Besigye was using short term strategies kigwa leero neyerangira ku bwa president kati birema kakati adda ekyokubiri baatula ne Cameron yali prime minister wa Bungereza ne bamugamba alekere embabazi n'agaana kakati with that one undermine her financial resources the mafias cannot give him the money and the international community cannot give him the money that's why he opted out kandi ne Mao nga bamukozesaako ki dda tebayinza mu game taliimu ne baleeta Bobiwine kakati Bobiwine ekyamuleetesa si kufuga ggwanga Bobiwine baamuleeta to popularize their MPs baweza abaka mu parliament kakati Bobiwine musajja mugezi nnyo Bobiwine is a chameleon that's why these people have paid to handle him Bobiwine buli stage gyavaako asuula abamuyambi naye bamukozesa naye abakozesa kakati Mao ne bajja bamukola ki ne bamusuula Mao ye yabisookamu na initiating naye nga ye tebaagala ne basooka ne bagamba baseggona Mao aveeko abo bannambooze Bobiwine yajje mu ki mu DP Bobiwine Katonda yamuyamba bano be bamuwa ssente be bamugjayo ne bamufunira constituency ne bamutwala mu parliament ne bamuguluminga ne bamuwotalinga ne bamunakyaleero kakati Bobiwine bwatuuka mu parliament yagenda okulaba popularity engeze ate bano tebasobola kwogera nti waabwe ne batandika movement that's why I attack Mukula people think babadde bagamba nti nze I support Bobiwine because whoever comes out to condemn Bobiwine Mukula wa Bobiwine era Mukula yabadde avudde soloti nga azze kutuula mu meeting y'abano gwe vuma buli avuma Bobiwine Mukula mubuuze Mukula yabadde azze mu meeting nabano nti amaze okuvuma Bobiwine eri nti tasobola waaki Museveni abawe ssente bakole campaign all of those people who did to Bobiwine the issue of reducing Bobiwine yafa toyebaleka mwenda bakamuzeemu eno bakagobye how true is nkubuulira anti nze mmanyi kakati nkubuulira Mukula wa Bobiwine anybody gwolaba avuma Bobiwine tasobola takola ki bamuleetera lolo ya bubaka bwa parliament era 80% of the MPs bacandidates abali mu people power financed by the mafias this is why Museveni afolozire kakamusira bwazifolozire yaziwambi tebalina money mino chobola bakasajja badduka kasajja adduka tumwebaza adduka akaunti zaabwe vi bahati vi kakati kyenkugamba nti Mao bano aba Democratic Party bo tebaamanya their fear is when Semwogerere left retired aba DP bayingira mu FDC baagana okuddayo when Museveni came to power yayola aba DP Dr. Semwogerere yali Minister of Foreign Affairs gundi Zakalulumu yali secretary wa DP organizing DP namuwa minister Kitaliko yali secretary wa DP Museveni namuwa minister Evariste Nyanzi yali omwanika DP Museveni namuwa minister Semana Kizito yali deputy wa Semwogerere Museveni namuwa minister Museveni borrowed money from the Democratic Party why the peasants of Bulwer could not provide the leadership to cheat a political power borrowing Museveni borrowed the power from the Democratic Party without forming an alliance kakati Semwogerere agenda okukibalanga against Museveni na consolidating himself kakati bana ba DP bali worried nti nabagambye nti because the media supports the opposition Mao's presidential bid it cannot stand why with whom are you going to form a government if you are to win when your president your deputy has crossed Bobiwine when your secretary general has crossed Bobiwine when kakati kubuulira power kije bayina ku basajja abo
DP agenda kukola kiterina. In fact, Mao kyeyalikoze naye yennyini to join the Bobiwine battle. Yes. Yagamba recently kuno ministers yagamba nti ensonga lwaki balawa okusubmitinga bali basubira nti maybe there would be a coalition. Ati yete yategeera Mao mufumula tebamwagalamu. Bamukozesaako dda n'aleeta olugezigezi. Kati mu kibalo kyabwe kyali ku nsonga ya political parties. Bw'otunulira political parties zonna ze tulina wano Uganda, most of them they are either affiliated to an individual or tribe or religion. Yensonga lwaki tuzana tezikola. Bw'olaba nti FDC eri affiliated to Colonel Dr. Kizza Besigye. NRM eri affiliated to General Yoweri Kaguta Museveni. Chivula bamuyisa obusanga solkande. Kakati ani mu Uganda. DP eri affiliated to religion. Mu Uganda ekibi kye tulina. When you look at the political parties and their originality, zibeera ku ne original base. They are ideological. Workers, liberals, the Democratic Party mu America, Republicans, bibaako ne gundi. Kakati ffe ebibiina byaffe byali byantalo. Tyati independence, abazungu baatugamba. The only method we know of governing a country is through political parties, form of political parties. Dipinga ya bakatuliki, eriyanga ya bakristaayo. UPC. Kakati ate president bwajja ya missing opportunity okukola political party yiye. Najja agamba abantu, TNRM is temporary. You can join a temporary marriage. Not at all. Tiwali. Kakati ne Museveni yennyini nga yavuddewo ku makya NRM tebeera ate ekyo ekirwasi nnyo. Isn't that a problem in this country? Naddala nga tuli mu multi-party political dispensation. Yes. Anti kakati ekiriwo nti mu nsi yonna kakati we don't need dominant political parties. No. We need coalitions zizisevinga eggwanga. Olowooza mu mulwana ne NRM. NRM is a unique kid. You cannot have a party. That's why NRM flouts the constitution nga bweyagala n'egikyusa. Why? Abaakola constitution baateekamu two-thirds majority ne referendum ebyetaagisa referendum byonna NRM ebiyina. You wait when NRM goes. Ababaka parliament abayina. We wait. If Museveni goes, enjawulo ya tebeerawo lwa nsonga. Abaana NRM yazimbirwa ku temporary. With the hope tituliddayo mu byobufuzi. Do you know why? Abajulizi baabatta. Uganda Matters. Waliwo Katikkiro nga bamuyita Mukasa. Katikkiro Mukasa was a traditionalist. Yali musamize. Kakati yenga eddiini zino deliberate propaganda yaziyita eddiini ennyinyi. These are visiting religions. At one time like any visa they will depart. That's why the Musamize have remained here. Abasamize baatunuulira eddiini zino nti wanudde zijja kukola ki. They will depart like with the Europeans. Abazungu olunagenda nga nazo zigenda. That's why abazungu balwanyisa nnyo traditional gundi busamize bwabalema. Because tebulina seminariyo tebulina ki. Buli omu abusomesa ewaka. Tebulina system. Nga people power. Slogan. Tuyinza gikuba muzimu. Mwawe kyalina okukola ne Democratic Party. The Democratic Party is facing a challenge. A challenge which is being faced by Bobiwine. Bobiwine also has a challenge. One, if all your MPs and chairpersons, candidates belong to, are financed by the mafia gang, who pays the piper controls the tune. Two, if Bobiwine, as he is going to fail in his presidential bid, what is his future between now and 2026? At least if he fails, I know come parliament. Anti kyenkubuulira si babe. Bamafia. Nkugayi ne bamafia nabo babalabu. Waliwo n'omulenzi. Ono omulenzi abalabubi. Balina amasente amakutiya ge bataddemu babaka ba parliament naki. Let me tell you. How can you make a man rich? A poor man rich. N'asigala ng'akyakuwulira. Look what marriage is. When you look at many marriages, the moment a woman is elevated to a higher level obufumbo bufa. Kakati kyenkubuuza omubaka wa parliament gw'omutaddemu ssente zo ze babba mu education billion mmeka to finance mbu bakontrolinge ababaka ba parliament n'enkikoza district. How will you control a man you have enabled to be rich? Omufuga otya? Yes. Era nze kitange principle gyenkolerako tatange yaŋŋamba tikasita
mukazi wo abeera elevated above you oba ku mwembi marriage efa kazibwe special zawandi ya kazibwe when she became appointed vice president yasaba president at the swearing ceremony Mr. President, Your Excellency, allow me to take the oath with my husband. Kazibwe yayita bawe nti is a married woman. The moment Kazibwe deviated from that image, we call it guerrilla marketing. Guerrilla marketing means before you join politics, you must cut an image. Nti Mirundi yakubira mu studio tegaba mawulire. Mirundi yatambula n'ennyundo tegaba mawulire. Mirundi yatambula n'ekidomala kya siri n'aba police bagisaakinga emmotoka yange ne bakiramu endereya. You are developed on arrogance. Kakati tukiyita guerrilla marketing. Nti Matembe yize mulokole. You get a picture of Matembe ng'ava mu ssabo taddamu kwogera. Mbabazi is Mr. Clean. Implicate him in a scandal. Finished. Bukenya yekazanyiriza akisinga abakazi ne bwaba kisinga nakisinga bani tagwa kubanga the public is used kandi nkubuulira nti bano abakozesa ssente nti batwala abaka ba parliament Bobiwine naye bamukozeseza bwereere because Bobiwine's argument alina okusomesa ebbiri one Bobiwine believes nti party esobola muyimirizaawo nga mmawe bwebadde muyimirizaawo DP ebadde inayo ababaka 10 bameka ndoza 14 kati ababaka abo Museveni olwokuba Museveni tekimwewunyako anybody who thinks that Museveni is a dictator I laugh at him. Why? Who is Dictators cannot create several centers of authority. How many centers of authority do we have in Uganda? Quite many. You have failed. The dictator elders. But you know what Kampala? Kampala is an authority, but a unique authority with elected directors. Do you have an authority where directors are elected? No, but you are dominating and the local government are nominated. Two, Museveni n'ategeera nti ebibiina bino byetaagibwa naye kyangewanudde kiyinza okubeera mulimbo nibaleeta etteeka ly'ebibiina where a party gets money. NRM kati mu space yaayo eyinza okufuna biliyoni 4 anti kyenkubuulira tikakati n'obubiina buno obutono bufunayo kakati mawo azimbye ekitebe kya DP ekyalema Semogere ne Beni. You can afford to have staff at the headquarters because of the 14 MPs. Kakati when we chuka nti FDC bakyuse ne balage bwamugisa muntu the money continues to go to FDC until another election. Kakati njagalo I want your analogy. Kakati Bobiwine ekyo bwaba kyalowooza nti ajja kubeera national chairman atule ku headquarters ate nga mu parliamentary yo nga bano sibabe bano sibabe bagenda kutuula sibabe abakolera naye sibabe babano era bwe kankubuulira anti nkubuulira nti yakitudde n'akirowooza nti bano sibabe. Let me tell you Bobiwine mu mutunuulye ekitandi ye that's where Enanga has lost to Bobiwine. The Bobiwine ali bwati Bobiwine bali bamukula bamwagalako kubanoonyeza babaka ba parliament. Bobiwine, nobody has abused Bobiwine for campaigning for MP. Mukula mafi yabadde avudde soloti nga ze basisinkana abasajja ne bamugoberera okuva emukono ayingira ofiisi ye ku Diamond Trust abaagala binti yavumye Bobiwine yayitidde manju mutoyi nadduka naddayo soloti on Saturday. Ask him miso yamukutya era bagambe mwe musajja talina byuma ayina mayembe mukula meeting teyagirinyemu ekololo yatemye butemi abasajja yavudde soloti yabadde wakunyinyina bamulinda ku kisaawe kololo abambadde galubindi naye abo siba Bobiwine apaana baba no mulimu obulala abakolera mukula yatemye emisindo okudde soloti on Saturday he arrived around midday ku ssaawa 8 yabadde addusse kigumaza. Let me tell you anti nkugamba as long as Bobiwine campaigns for MPs, the police does not interfere with him. Recently, I had an opportunity of talking to one of the most powerful people in the security. Nimba Bulira. Nimba Gama, you look at this pattern. When Bobiwine goes to an area where these people want their local MP or Waba Mafia, Gobata people power, Bobiwine Tabamukuba tear gas. Bobiwine is subject to tear gas in an area etali waabwe when aremu agwe nti kakati nkubuulira enanga police tell us
Bobiwine was dispersed from Luuka. Anti Bulira at that time. Bobiwine goes back to Luuka. What had changed? Nothing. He changed what? Nothing. The rally, the first rally, Bobiwine addressed, which was dispersed by the police. And the rally he recently addressed peacefully. Enanga tell us the difference. Tugenda kuddako enanga ya DP olwensonga kakati eyo DP yakirize bagenda kolaki bayingire wa Bobiwine. Yes, DP gagisulya ddala anti nkubuulidde oba mawe asirike kati nze one of my wives ye wammawe ate ajja kuyitamu bayina gye bali. They cannot. It is embarrassing. It is embarrassing. In fact, what they have done, but again, no. And a general meeting is Jakubagoba. Kubaba violations, rules of party. You cannot quarrel with the success. You beat the goals through. You vice war. And what a year of Jola. You numbers the goals through. Yes, opportunistically has changed the political parties. Ate era Bobiwine bwana atuuka waba nabo muzibabo mbamanyi basegona bani mbamanyi bayina gye bakiika mbamanyi DP block ate oyo omwana nga bwe nkugamba ti Bobiwine is a chameleon bamukolera ekibiina ky'obufuzi oyo ogundi ani Balamu yagenda n'ablocking ekibiina kya People Power n'akiregistaringa n'alowooza nti ayina kyabamukolera pati. Weewaawo njala tweyongereyo n'emboozi endala ezakuzaama olunaku olw'eggulo omuli eya n.u.p offices za National Unity Platform eziri mu Northern Region ku luguudo lwa Timothy Oki zaalumbiddwa abavubuka olunaku olw'eggulo. Bano nno babadde bakutte ebipapula n'ebipapula bye tuyita placards. Then badde bambadde n'obwero obumyufu ku mitwe gyabwe nga beekalakasa bagamba nti we don't want corruption. Bagamba, we want Lina as a trigger out. We want our money. We hate tribalism. We want equality. Bobiwine response. That's rubbish. We balungi office. Abalemi. Batutela laptop bajimenye. They are stupid. They are idiots. Tebakomyawo. Bakoze ebikolo biri bingi nnyo babadde banywa enjaga mu watu bakutte ebisi ebyo tebikyakola. Let me tell you, anti nkubuulidde nti Bobiwine is a chameleon. Bwe batatunuulire Bobiwine nze ndi confident ku Museveni. Why? I see open indicators Museveni is going to win. That one I know. Why? Tewali muntu awola muntu sente n'ayagala afe. By this time, in the face of this Bobiwine storm, are you seeing NRM supporters, big wigs, closing or retiring? Obalaba bagenda. If the president is going to lose the power, basigalamu nga ba independent. That is an indication that Museveni has in American tradition. A president of a country cannot address Congress 3 months before his election. Ate bulira nkyekubuulira nze njogera kyange egengera gigwa nti European Union to go to Museveni to talk about Southern Sudan. Have they done the same to Bobiwine? This is stabilizer. Museveni is a stabilizer in the region. They would say, oh, if this man is in trouble and is about to go, why don't you wait another government? It's an indication that Museveni is here. Look, whenever he goes, nabewunyiza nti bakadaga bamusabumitingira ki byebagala kukola. And these are informed people here on the ground. Why? Bamanya akyaliwo. Ekyokusatu nti Museveni tebanagenda wantu wonna ne Bobiwine gyalaga ne bagati sente tezajja. Bobiwine yagenda ebuduuda sente prime minister's office yazibba relocating people. Museveni would have ordered Lugunda to go to Buduuda and explain. Enyumba tebazizimba. Emwa anti ziriwa. Because Bobiwine nkugambe ti Bobiwine ina tactics. Bobiwine is following already program. Bobiwine olutuuka wali ne bamugamba nti wayi eno ennyumba yawana amatafaali amakyamu gali wano wabomola. Kakati yabalema. Your Excellency, they have come to see a musician. You are an idiot.
They have not come to see a musician. If they are too interested in seeing a musician, take there kusasira and see whether you will pull these grounds. Okudira ebifaananyi nemuteeka ebifaananyi ku electoral commission anywa enjaga akola atya. What about Mukula who was recent, who had a stint in Ruzira over one? Was it a political matter or safety? Bobiwine has never gone to prison over safety. Kakati ebibyo nebya busiru mbakuba bukubi abo abo batutira kalwezombwa polisi yati zikubye ne badduka. Those are idiots. Anti nkubuulidde nti babagamba omwana omuwala nga nze baŋŋamba abo abasiru nti ndi mulalu kabusenga nankuba mumawulirege. They have called my mother to witness my mental check. Kyovulaba biko abusenga nja mufulumya kaba teteremera mu mulyango kaba teteremera mu nju enkwa teremera ku nte kamusenga nja mukubafulumere ekkulu nze singwa ku nsi tugenda mwogirako kakati nkubuula atoyogera gye toyogera gasiya naye atujoyininga effebe yatwala nga tetuyinami lwaki hangamana ate omuguwa kakati banvuma my popularity increased unprecedented. To call me a madman does not affect my popularity. Why? I'm not mad.